So this is our fourth time in coming here. Pero 2 times lang na ako na vlog din he. The reason why we came here because of the lunch. Native chicken talagang pinaka highlight nila. Tita Barla love you life. Yes, welcome to my vlog. Please subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! Ginawa lahat ang bago niyang buhay. Welcome to Bex Encantadia. Welcome to Bex Encantadia Park Garden. It is in Upper Kapalaran, Tangog City. Kyle Jimmerman. Dili ni iya ha. Ianhin lang ni siya dili. Okay, entrance fee is 35, kids and senior citizen 30. Ayan. So this is our fourth time in coming here. Pero 2 times lang na ako na vlog din he. Hi Wawu. We are calling for Tinkerbell at 7 Dwarfs. 1, 2, I don't know who are they. Tinkerbell and the 7 Dwarfs. Oh, see? Daghan kang 7 Dwarfs diri. And the 7 Dwarfs. I don't know who are they. Tinkerbell and the 7 Dwarfs. Kanigong simento. Joke nga 7 Dwarfs. There dapat 4 drops. 4 dwarfs. 3 dwarfs. Mo bitay ito ko Tinkerbell and the 7 Dwarfs. Dili si Snow White. And the kawa is now 1, 2, 3. 4, 5, 6. Meron pa dun sa likuran. Okay. The dragon fruit plantation. Ilan eh. Sa kanila din to. Hindi na siya. Hi! Bye-bye po! Sabi na yan. Nako, ingon anak ko, dako ko kain pa dako ito nako. Asa man ba? Kung naitanom sa dakong kaang. Dako ito nako. Unsa ni? Mangga? Mangga ni ma? Nangka. Sabi na yan. Hindi na. Hi! Bye-bye po! The reason why we came here because of the lunch. They serve short orders like yung parang mga silog at saka yung native chicken talagang pinaka highlight nila. Hindi madami yung menu nila pero yung native chicken talagang pinunta namin. Minsan kung may shrimps na available, ayan, nakakuha kami. Native chicken tinola. Yun pala. Tinulang manok. Yun. Kinanglan day. dagang dito.
Ha? Ayaw sa gawa gang. Oh, ayaw sa gawa. Diba? Na-frame ka. Hindi. Ibo. Idot mo tayo. Pangupot. Idot rin mo tayo. Mura ragid mo tayo ba? Pangusog mo tayo ba? Sa? Bos. Hi. Agay, teka ni. May mga alamigas. Moringa agarwood tea. Tagpila po ni naning tea. Kaning haplas, din po nigikan. They have their own. Kaning, ay, ma'am. Unsa pa gihimo ni haplas? Palak, ma'am. Sa dragon fruit. Palak kanang yang dahon? Oh, yahang steam. Ah, dan kaning agarwood kanang anak pod. Sa dahon. O kamunggay. Oh. Ah, so ini nanan day mo tulog yun ka products. Nice. The farm has 3 products of their own. Agar tea from agar wood nila. Ang uses, perfumes, pwedeng pang medicines, unseen, religious ceremonies, and aromatic food. Meron din silang dragon fruit wine. Naturally, sa dragon fruit. At saka itong haplas. Yung linime, ano ba? From the juices of dragon fruit also. This is just for now. Thank you for watching, everyone. This is Tita Barla. If you are new to my channel, please like, comment, and subscribe na din. Thank you so much, everyone, again for watching. And please subscribe Tita Barla. See you in my next vlog. Bye. See ya.